Thanks. Both, so it's fine. Good evening, everyone, and welcome to our Budget 2021 Roundup. We have an exciting lineup of experts that we have invited for this evening's discussion. My name is Deshal de Mel. I'm joined by Dhananath Fernando. So we'll be taking this as a bilingual discussion. So we have lined up for the next 1.5 hours like an initial take on the 2021 budget that was just presented in Parliament. We have divided this into 3 segments.
we first look at the overall macroeconomic implications of the budget proposals, and particularly how it has an implications for debt sustainability. We then look at the expenditure proposals in the budget and whether they address the key challenges for the Sri Lankan economy in the coming year and beyond as well. And then finally, we have a look at the revenue proposals in the budget and to get an understanding of how the budget 2021 is expected to be financed by the government. So in our first segment, we look at the macroeconomic implications of budget 2021 and touch on in particular the important area of debt sustainability. We are expecting some experts to join us for this session. We already have with us former chairman of COPE MP, former MP Sunil Handunetty. We have Mr. Murtaza Jafferji, who is the chairman of the Advocata Institute. We are expecting Minister Bandula Gunawardena and Member of Parliament Dr. Harsha De Silva. So hopefully, as our session goes along, we'll be joined in by our other experts as well. But to get things moving, we'll start with some initial insights and analysis that our team at the Public Finance platform of Verité Research, what we have put together, which will take an initial snapshot of the key macroeconomic indicators that are relevant to the 2021 budget presentation. Anushan? Yes, so this is the medium-term fiscal framework of the Ministry of Finance that was released in the fiscal management report that was put forward in this budget. So we can see the revenue is expected to be 9.5% in 2020, and it's going to be to 10.7% in 2021, and it's expected to increase to up to 12.5% by 2023. And again, we can see the budget deficit the government expects next year would be 8.8%, and it expects it to reduce to 5.4% by 2023. And expenditure is expected to be on a similar range, and debt will be expected to reduce to 88.1% by 2023. Thank you, Anushan. So the first issue that I really want to take up with our experts is on the realism of some of these numbers. So if we take, for instance, the expectation on government revenue increasing up to over 10% from where it is this year, where we've seen a significant downturn in revenue in the first half of 2020 as a result of the tax policy changes that we saw at the end of 2019, and of course the adverse impacts of the COVID-19 pandemic on key revenue sources in the economy. So I think it's important for us to get an understanding of whether the revenue estimations that are being made for 2021 are realistic, and aligned with that, whether the budget deficit estimation is going to be realistic as well. So I'd like perhaps Mr. Murtaza Jafferji to share his views on that initial point. So Deshal, the key levers of the revenue, tax revenue, is going to be tax policy, coupled with tax administration efforts, coupled with growth in the economy. So from my reading thus far of the tax policy in the budget, I can't detect any major changes in the tax policy. I think I detected that the VAT threshold will be reduced to 25 billion. Previously it was 300 million. So perhaps that is an effort in broadening the VAT base. There was also a mention of GST, but I think it is in lieu of other taxes. It was, the way I read it in the budget speech, it was not a new tax, that it was replacing existing taxes. So in that sense, there doesn't seem to be any major changes in the tax policy, which is in line with the President's Secretary, who on an interview had said that there will be a policy stability over the next 5 years. Then there is some indication that tax administration, there will be efforts to use electronic means to increase tax compliance. My sense is that that will make paying taxes a little bit easier, but I don't know whether it will have a major impact in raising the tax base. And then you have the issue of
whether you can collect more taxes with a faster growing economy. And the projections are to have a sustained economic growth rate of something like 6% a year going forward. To me, that growth rate is a little bit aggressive considering where we are coming from. So my initial reaction is that I can't make the numbers work how these new revenue targets can be met. Deshal mama සිංහලනුත් අපේ සිංහලේ සම්බන්ධ වෙන ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. අපි මේ වැඩසටහනේදී ප්‍රධාන කොටස් තුනක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා 2021 සඳහා ඉදිරිපත් කරපු අයවැය. ඒකෙන් පළවෙනි කොටසදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම සාර්ව ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් කොච්චර මේ අයවැය වැදගත්ද කියලා. ඒ වගේම ඊළඟ කොටසදී අපි මේ අයවැයෙන් වැය පැත්ත පිළිබඳව වියදම පැත්ත කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තුන්වෙනි කොටසෙන් අපි ආදායම පැත්ත කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම දේශාල් මුර්තසා ජපජි මහත්මයාගෙන් ප්‍රශ්න කරේ මේ ආදායම සම්බන්ධයෙන් මේ අයවැය ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රධාන කාරණා මොනවද කියන එක. මම හිතන්නේ ජපජි මහත්මයා මූලික වශයෙන් ප්‍රකාශ කරේ ආදායම ලබා ගැනීම සඳහා බදු ප්‍රතිපත්තිය සහ බදු එකතු කර ගැනීම සහ ආදායම වැඩි කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන කාරණා කිහිපයක් මතුවලා තිබුණත් ඒකෙන් ආදායම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලබා ගන්න කොහොමද කියන එක තරමක් පැහැදිලි නැති බවයි. විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන වශයෙන් කාරණා තුනක් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍ය මගින් බදු එකතු කිරීම එක කාරණයක්. ඒකෙන් යම් කිසි ප්‍රමාණයකට බදු ආදායම වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට යන්න පුළුවන්ද කියන එක පොඩි ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම බදු අපි ඊට කලින් විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාර සඳහා මිලියන 300ක් සඳහා තිබ්බ වැට් සඳහා තිබ්බ බද්ද එම සීමාව මිලියන 25 දක්වා අඩු කරලා තිබෙනවා. මේක 2019 වර්ෂයේදී අගභාගයේදී නම් එන සංශෝධනයක්. ඉතින් ඒනොත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බදු පදනම වැඩි කර ගැනීම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ අවශ්‍ය ඉලක්කයට යන්න පුළුවන්ද කියන එකයි තුම ප්‍රශ්න කරේ. ඒ වගේම ආර්ථිකය 6%ක 7ක වර්ධනයක් ලබාගෙන බදු ආදායම වැඩි කර ගන්න පුළුවන්ද කියන එකත් ඊළඟ අපිට තියෙන ඊළඟ විකල්පය. ඒකත් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. Deshal. So, thank you, Dhananath. So I think the next question then is whether the budget provides a sufficient fiscal stimulus that enables some kind of increase in the growth level. So I think that is again something that we could check. Maybe perhaps Mr. Handuneti wants to. Handuneti හිටපු මන්ත්‍රීතුමා ඇත්තටම දැන් මේ කොවිඩ් තත්ත්වයට එක්ක බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ආර්ථිකයේ වර්ධනය වෙන්න පොඩි ස්ටිමියුලස් එකක් පොඩි ෂොක් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා මේ ආයි පාරක් නැවැටිච්ච බිස්නස් නැගිටගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් මේ අයවැයෙන් ඔබතුමා දකින්නවද? හිටපු කෝප් කමිටුවේ සභාපතිතුමා විදිහට කොහොමද ඔබතුමාගේ කියවීම මේ අයවැය ආදායම් පැත්ත පිළිබඳව? මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනයට අපි මේ සම්බන්ධ කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. ඇත්තටම මේ අයවැය කතාවේ කියන දෙයට වඩා වැදගත් වෙන්නේ අයවැය කතාවත් එක්ක පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන තාක්ෂණික ඇමුණුම් ලේඛන. මම හිතන්නේ අපිට ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ නැති නිසා. නමුත් දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මන්ත්‍රීතුමල්ලා මේ සංවාදයට සම්බන්ධ වුණාම ඔවුන්ගෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ ඉදිරිපත් කළ තියෙන යෝජනා කොච්චර දුරට යථාර්ථවාදී කරන්න තියෙන තාක්ෂණික ක්‍රමවේදය මොකක්ද කියලා. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ ඇත්තටම. නැත්නම් කතාවට වඩා කතාවෙන් එහා ගියපු ඒ ප්‍රායෝගික ක්‍රමවේදය මොකක්ද කියන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද අපි දැක්කා හුඟක් මේකේ මේ වියදම් පැත්තට විශාල වශයෙන් ඉලක්කම් මිලියන 3000 5000 සම්ප්‍රදායික අයවැය කතාවක තියෙන ආකාරයට වෙන් කිරීම ටිකක් කරනවා. නමුත් ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් අපිට පේනවා හොඳටම දැන් අපේ ආදායමේ හුඟක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. අපි විශාල වශයෙන් ණය මත පදනම් වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා දැන් මේ වෙන් කරපු දේවල් ලබා ගන්න තියෙන ක්‍රමවේදය මොකක්ද? මොකද මේ බදු යාන්ත්‍රණය වුණත් ආර්ථිකයේ දුවන්න ඕන, ආර්ථිකේ පවත්වාගෙන යන්න ඕන. බදු මිනිස්සු කැමැත්තෙන් හරි බලෙන් හරි ගන්න පුළුවන් යාන්ත්‍රණයක් තියෙනවනේ. දැන් මෙතන තියෙන දේ තමයි අපිට පේන්නේ බදු එකතු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය උනත් අර යම් ප්‍රමාණයකට යාන්ත්‍රගත කිරීමක් කරන්න උත්සාහ කරාට ආර්ථිකයක් දුවලා තමයි මිනිස්සු බදු ගෙවන්න ඕන. මම හිතන්නේ අපේ කෝපරේට් සෙක්ටර් එකේ ඉන්න කිසිම කෙනෙක් මේ අපේ රටේ පාවිච්චි කරන යටිතල පහසුකම් වෙනුවෙන් තමන්ගෙන් අය ගෙවන්න තියෙන දේ ගෙවන්න අකමැත්තක් නැහැ. නමුත් ඒක වඩා යථාර්ථවාදී වෙන්න ඕන. ඉතින් අපිට එහෙම දෙයක් මේ අයවැය පේන්නේ නැහැ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම දකින දේ තමයි දැන් කොවිඩ් තත්ත්වය යටතේ ඉදිරිපත් කරන අයවැයක් කියන ඒ විශේෂය ඉදිරිපත් කිරීම තුළ අගමැතිතුමාගේ කතාව තුළ තිබුණේ නැහැ. එකක්.
දැන් ඊළඟට මේ රටේ දැන්ට මේ යාන්ත්‍රණයේ යට මේ බිඳ වැටිලා ඇත්තටම තියෙන්නේ. මේ බිඳ වැටිච්ච තත්ත්වය ඇතුලේ කෙටි කාලීනව ජනතාවට ලබා දෙන්න පුළුවන් සහන මොනවද? සහ ජනතාව ඉත වෙන්නන මඟ පෙන්වීම මොකක්ද මේකෙදි? එහෙම දැක්මක් ඇත්තටම දැක්කේ නැහැ අයවැය තුල. අර වෙන වෙනම ශේෂ්ත්‍ර වලට සමහර දේවල් ඇත්තටම ප්‍රායෝගික නැති යෝජනා ගොඩක් තිබුණා. ප්‍රායෝගික නැහැ කියලා කියන්නේ ඒවා කරනවා නම් හොඳයි කියලා පේනවා. නමුත් ඒවා කරන්න තියෙන යාන්ත්‍රණය මොකද්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මුදල් කොහෙන්ද හොයන්නේ? දැන් ඇත්තටම මේ අයවැය වැඩිපුරම තිබුණේ ආදායම් හොයන පැත්ත ගැන හොඳ විග්‍රහයක් තිබුණෙත් නැහැ. වියදම් කරන්න යෝජනා තිබ්බට ඒ වියදම් කිරීම සඳහා වන වැඩපිළිවෙල එහෙම නැත්නම් ඒ වියදම් කරන ආදායම කොහෙන්ද එන්නේ කියන එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණ මට දැනෙච්ච දේ මම කියන්නම් උදාහරණ හැටියට දැන් එක පැත්තකින් යෝජනා කරනවා සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන්ගේ දීමනාව අරමුදලක් බවට පත් කරන්න. එවැනි අදහසක් ඒකේ කියවෙන්නේ. ඒක හරියට පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ යක් ඇත්තටම. ජීවන ඉතුරුම් ගිණුම හැටියට ගිණුමක්. නමුත් අපි දන්නවා දැන් සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන්ගේ ලැබිච්ච අරමුදලෙන් තමයි පහුගිය කාලේ රුපියල් 5000 ගෙව්වේ. ඒකට අවශ්‍ය කරන බිලියන 28 දෙකක් බිලියන 56ක් මිලියන 5600ක් අරගත්තා. ඇත්තට හරිනම් දැන් ආණ්ඩුව කරන්න ඕන සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභින්ගෙන් ලබාගත් මුදල් මේ අයවැයෙන් ප්‍රතිපූර්ණය කරන්න ඕන. හැබැයි ඒ ගැන කතාවක්වත් නැතුව දැන් යෝජනා කරනවා සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභින්ට දෙන දීමනාව අර වටෙන් ගිහිල්ලා ගිණුමකට යවලා ඒ ගිණුම අර්ථසාධක අරමුදල වගේ නැවත ආයෝජනය කරගන්න. ඇත්තටම ගත්තොත් මම බැලුබැලමට පේන දේ නම් මම ඉක්මන් වැඩිද දන්නේ නැහැ මේක මේ මොහොතේ කියන්නේ. නමුත් බැලුබැලමට පේන්නේ අර සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභින්ට මාසිකව අතට ලැබෙන දේ ආණ්ඩුව රඳවා ගැනීමේ ක්‍රමයක් උපක්‍රමයක් හැටියට පාවිච්චි කරනවාද කියලා. ඒ වගේම දැන් ඔය සේවා රජයේ සේවකීන්ගේ සේවා පැය ගණනින් පස්සේ වැඩ කරන්න කියන එක ඇත්තටම ගත්තොත් තමයි ඒකෙන් ආණ්ඩුව පිළි අරගෙන ඉවරයි මේ ජීවන වියදම් තත්ත්වයක් එක්ක ජීවත් වෙන අමාරුයි තියෙන වැටුපෙන් කියන එක. නමුත් ඒකට ආණ්ඩුව දැන් උත්තරයට හොයන්නේ අමතර මොන හරි කරලා රජයේ සේවකයෝ හම්බ කරගන්න කියලා. දැන් රජයේ සේවකයා එහෙම අමතර හම්බ කරන කාලයක් එතකොට මොකද්ද රාජ්‍ය සේවය ඵලදායීතාවය? දැන් අපි දන්නවා දැනටත් වෛද්‍යවරුන්ට රජයේ වෛද්‍යවරුන්ට ඒ හැකියාව යම් ප්‍රමාණයකට තියෙනවා. රජයේ නීතිඥයින්ට යම් ප්‍රමාණයකට පෞද්ගලිකව එහෙම කරන්න හැකියාව දීලා තියෙනවා. ගුරුවරුන් ප්‍රායෝගිකව කරනවා. හැබැයි ඒක නීත්‍යානුකූල නැහැ. නමුත් එතකොට දැන් මේ රාජ්‍ය සේවය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටෙන ආකාරයේ ආකෘතියක් වෙන්නත් පුළුවන් මේක. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය සේවකයින්ට අඩියක් හරි OT අතිකාල දීමනා දෙන්න රජයට බෑ. ඒකින්ද රාජ්‍ය සේවකයෝ Tamanට ඕන විදිහට හම්බ කරගන්න කියන පැත්තකට යොමු කරන යෝජනාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ ඒක නෑ විශේෂයෙන්ම මම පොදුවේ වශයෙන් දැක්කොත් මම දකින දේ තමයි ආදායම් උපදන්න ක්‍රමය මොකක්ද කියන එක ගැන අදහසක් නැති අර සම්ප්‍රදායික අයවැයක තියෙන වියදම් යෝජනා මාලාවක් ඉදිරිපත් කරපු දෙයක් තමයි බැලු බැලමට පේන්නේ. බොහොම ස්තුතියි හඳුනේති හිටපු මන්ත්‍රීතුමා. දේශාල්. Thank you, Dhananath. So I think what both of our panelists have really outlined is that whilst the 2021 budget has fairly comprehensive proposals with regard to expenditure, there's a less comprehensive approach with regard to revenue, which then brings into question the possibility of achieving the budget deficit targets that have been laid out, and so that I think then brings us quite nicely to the next topic that we want to touch on in this segment, which is really the implications of this budget for debt sustainability. Now here we have again a few infographics that we'd like to share with you to outline some of the issues here, bringing the context of the historical context of this to the budget as well. So I'd like to again invite Anushan to share with us some of the infographics that we have on the debt sustainability issue. Here you can see some of the examples of how the government expenditure and revenue was over time. So we can see the government expenditure and revenue was really high, closer to more than 20% after 1950s, and we can see how it has started falling afterwards from 2000 onwards. And currently we are at the most bottom
of the historical point. Moving on, we can see the government primary balances and the budget balances over time. And this chart shows how it has been from 2000 onwards. And we can see the government was running quite a high overall balance. And we can see after 2015 onwards, the primary balance improved a bit, but still the budget balance was quite high. And moving forward, we can see how the debt has moved. This is again from 1950s onwards. The debt, which was less than 20%, has started to increase gradually over time, and it's at a very high point at this time. Thank you very much, Anushan. So again, this leads into a critical problem that this budget was really meant to address. So I think many of Sri Lanka's global investment partners, trading partners, were expecting that the budget would set out a plan through which we get a sense of the fiscal consolidation path that the government is looking to take, and how that will in turn lead to a greater degree of debt sustainability. So what I'd like to ask, go back to Mr. Murtaza Jafarji, is whether in his view this budget has taken any steps towards this path of fiscal consolidation, and what implications that has for Sri Lanka's overall debt sustainability. Thank you, Deshal. I will take the liberty to just share my screen. Perhaps some of these things are repetitive, but I thought this may benefit from clarification. So one measure of looking at debt sustainability, which is not the only measure, is to look at debt to GDP. And you look at relative to what other countries are doing and relative to your history and how much of that is sustainable. So you can take debt to GDP as one indicator, and in debt to GDP, the numerator is debt and the denominator is GDP. And you can do with a bit of algebra and attribution analysis, which simply means that you break it into different buckets, what drives the numerator and denominator. And the maths of this is simply illustrated that this is the process. The next is, these are some assumptions that we put in our model based on some of the statements made in the budget itself. So they are making a statement that they're going to sustain a 6% GDP growth coming in from next year, and that they're going to hold inflation around 5%, which is the midpoint of the central bank's target of 4 to 6%. Foreign inflation, most central banks hold at about 2%. And the local interest rates, which are currently at the end of 2019, which was about 10%, we put it on a glide path of reducing 1% a year, because although interest rates have come down, currently the average term to maturity of the domestic interest rates is about 5 years. So it will take some time to reprice, and the foreign interest rates to continue to remain at 4%, which is also very optimistic when you see the secondary market yields. But let's assume that it will remain at that level. And then the share of foreign debt to domestic debt to come down to foreign debt to 35 to domestic debt 65, which is also an announcement recently. And that reduction will happen gradually over the next 4 years. So we put this into our model, and this is what we saw. That this is again, the top line is showing what our debt to GDP has done over a period of time. And the dotted line are forecasts and projections. So what's happening is that at the end of this year, the debt to GDP is going to explode to something like 100%. As of November, the government debt has already come to 14.7 trillion. At the end of last year, the government debt was 13 trillion. And the GDP, nominal GDP at the end of 2019 was 15 trillion. And it will probably end up on a nominal basis at the same level with a real contraction of about 5%. So debt of 15 trillion, GDP of 15 trillion, debt to GDP of 100%.
And what you see going down is the glide path to 80% of GDP. Now, there was a statement in the budget speech that they will bring it down from 90 to 70. I don't know where the 90 figure came down, but I'm just going on the basis of a 20% reduction in debt to GDP over 4 years. And what you see in the box there is the type of changes in the numerator and denominator necessary to get down by 20%. So next is, this is a breakdown of some of those attributions. The top is what the interest rates will have to do. So in order to get down to about 80%, we will have to have interest rates, real interest rates below 1%, right? So the domestic saver, through repression and through inflation, they are going to be left with very little real interest rates. The growth effect is going to do most of the heavy lifting, that we have to rebound to something like a 6% growth. And the combination of the two is what is called the snowball effect, which is about 4.5%. The next chart shows you what the exchange rate is supposed to do. So the government is telling us that they're going to reduce the share of foreign debt to 35%. And therefore, based on inflation differential, that as long as our central bank can hold inflation at 5%, and foreign inflation is at 2%, over a long period of time, the exchange rate should be the inflation differential, which is about 3%. So since the share of foreign debt, the total debt is coming down, the exchange rate impact will be about 1%. That means it's adding 1% to debt to GDP. So some of these are pulling it down. And then the primary balance, which will do the heavy lifting, is projected to do about 1.5% surplus. Now let me show you something. That's a tall order, 1.5% surplus, because if I was to take you here, this shows you what primary balances have been over something like 60 years. And go online soon. Focus on the red part, which is showing you what the primary balances have been over a long period of time. And one of the things that we have said is the fiscal issues of Sri Lanka does not arise just of this government or previous government. It's a problem that we have since independence. And it's only 4 years that we have had a primary balance surplus. In 1954 and 1955, I think just after the Korean War, when there was a massive increase in the price of rubber and we used to have export taxes. And we had a very small surplus in 2017, and in 2018, it was about 0.6 of GDP. Now, as per our model, if this debt path is to be achieved, we will have to post something like 1.5% primary balance surplus every year for the next 4 years, which is a very tall order, which we have never done in 60 years or 70 years since independence. But that's what the model is showing us. This shows you that same chart in terms of what the revenue will have to do and what the primary expenditure is to do. So what we said was that from the rebound year, we will try to increase revenues by 1% of GDP a year and primary expenditure by about 0.5%. Because if you're going to tax people, you will basically have to also give something back in terms of expenditure, that you can't just have a budget with only revenue proposals. And this is showing you that the revenue will have to go up to about 17%, 17.5% of GDP. Now we are coming this year with a revenue figure of about 8%. So in about 4 years, we will have to double our revenue to GDP figure, which basically my reading is with the tax proposals in this budget, it is not possible. So Deshal, in answer to your question, there are two things that the markets will look at. One is basically whether the revenue proposals that are in the budget are indicative of a stronger fiscal consolidation path going forward. And the second is that whether these growth projections, in the absence of productivity enhancing policies through bringing in more competition, especially through trade and internal competition, and in terms of investment, there will be question marks that the markets will be asking. Thank you, Murtaza. බොහොම ස්තුතියි. අපේ සමග එකතු වෙනවා අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමාත්
ඔබතුමාව ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අපගේ Verité Research ආයතනයේ ගෙනෙන budget 2021 round up අපගේ වැඩසටහනට මම ඊට කලින් මුර්තසා ප්‍රකාශ කරපු දේ ඉතාමත්ම සරලව සිංහලෙන් ඉදිරිපත් කරන්න උත්සාහ කරන්න විශේෂයෙන්ම මේ අපි කතා කරමින් සිටි ණය සම්බන්ධයෙන් මේ අයවැය කොතරම් දුරට අපිට ගෙවන්න තියෙන ණයත් එක්ක ගැළපෙනවද කියන එක එදී මුර්තසා පැහැදිලි කරේ මේ debt to GDP ratio එක නැත්නම් මේ ණයයි අපගේ දලදේශීය නිෂ්පාදිතය අතර අනුපාතය තමයි නිතරම බලන්නේ අපි කියනවා හරයයි ලවයයි කියලා හරය කියලා කියන්නේ අර මේ ඉරේ උඩ තියෙන කෑල්ල එතකොට එතන තියෙන ණය පල්ලෙහා තියෙන දලදේශීය නිෂ්පාදිතය මේකට බලපාන ප්‍රධාන සාධක හතරක් මුර්තසා පැහැදිලි කරා එකක් තමයි මේ real interest rate එක පොලි අනුපාත ඒ වගේම ආර්ථික වර්ධනය ඒ වගේම exchange rate එක මේ විනිමය අනුපාතය සහ primary balance එක. ඉතින් මේ හතර තමයි මේ debt to GDP ratio එක එහාට මෙහාට කරගන්න පුළුවන් අපිට බලපාන ප්‍රධාන සාධක හතර. ඒ වගේම ඔව් පැහැදිලි කරේ ඉතින් මේ හතරට මේ අයවැය කොච්චර බලපෑමක් එල්ලෙනවද කියන එකයි ඔව් පැහැදිලි කරේ. අනික් පැත්තෙන් ඔහු ප්‍රකාශ කරේ විශේෂයෙන්ම දැන් මේ තියෙන විශේෂයෙන්ම මූල්‍ය වෙළඳපොළවල් මේ අවස්ථාවේදී බලන සාධක දෙකක් තියෙනවා මේ වගේ අයවැයක් ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ. එකක් තමයි මේ ඉදිරිපත් කරන වියදම් වලට ආදායම් ගැලපෙන්නේ කොහොමද කියන එක වෙළඳපොළවල් බලනවා. ඒ වගේම මේ අපිට ආදායම අමාරු නම් අඩුම ගානේ වර්ධනය වැඩි කරගෙන මේක කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක වෙළඳපොළවල් බලනවා. ඉතින් වර්ධනය වැඩි කරගන්න පුළුවන් අපිට අපේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරගෙන තරඟකාරීත්වය ඇති කරගෙන සහ වෙළඳාම මගින් තරඟකාරීත්වය ඇති කරගෙන තමයි මම ඒ පැහැදිලි කිරීමත් එක්ක ඉක්මනට අපි අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මන්ත්‍රීතුමාගෙන් අපේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මන්ත්‍රීතුමනි අපි කැමති දැනගන්න මේ අයවැය විශේෂයෙන්ම මේ කොවිඩ් තත්ත්වයක් එක්ක අපි කියනවා මේ ෆිස්කල් ස්ටිමියුලස් එකක් නැත්නම් මේ ආර්ථිකය පොඩ්ඩක් ව්‍යාපාර වලට අමාරු වෙලා ලොක්ඩවුන් එකකින් හින්දා වැහිලා කොහොමද ඔබතුමා දකින්නේ මේක පොඩ්ඩක් ව්‍යාපාර වලට පණ ගහන යෝජනා මොනවද මේ අයවැය දකින්නේ? ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ ණය ප්‍රශ්නය පිළිබඳව ආණ්ඩුවත් විපක්ෂයත් මේ රිසර්චර්ස්ලාත් හැමෝම කතා කරනවා. ඒ தත්ත්වයේ යටතේදී සාර්ව ආර්ථිකයට මේක බලපාන විදිය ඔබතුමා කොහොමද දකින්නේ කියලා මම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ණය ප්‍රශ්න ගැන කතා කරුවොත් මට කලින් කතා කරපු මහත්මයා අපි 100% ආපසු ගෙවීම් හැටියට දැක්කුවත් අපේ ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ දැන් මේක 90% හැටියට තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි දන්නවා 14 බිලියන 14000ක් කියන්නේ අති දැවැන්ත මුදලක්. ඒ මුදල අපි ගෙවන්න ඕනේ මේ දක්වා අපි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක ගෙවාගෙන යනවා. ඒ සඳහා අපි ආනයන සීමාවන් වාගේම අපේ අපනයන අංශය වැඩි දියුණු කිරීම ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවයක් වෙලා තියෙනවා. මම පිළිගන්නවා මූලික වර්තන ගිණුමේ ශේෂයන් අපි නිර්මාණය කර ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ අනවශ්‍ය වියදම් අපි පුළුවන් තරම් අඩු කරලා අපේ අපනයන ආදායම් වැඩි කිරීම අපේ ප්‍රධාන අරමුණක් වෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ඇත්තටම කලින් රජය අරගෙන තිබුණේ බදු ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමෙන්. නමුත් මම හිතනවා ඒක සාර්ථක තත්වයක් ඇති වුණේ නැහැ. ඒක විශාල වශයෙන් පහුගිය කාලෙත් ඒ කියන්නේ කොවිඩ් වලට පෙරත් ලංකාවේ ආර්ථික දියුණුවට ඒක අහිතකර බලපෑවා. මොකද විශාල වශයෙන් මේ ව්‍යාපාරිකයෝ තමන්ගේ මුදල් පිටරටවල් තබා ගන්න උත්සාහ කෙරුවා. එහෙම නැත්නම් අඩුවට ලාභාංශ පෙන්නුවා. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වයන් අපිට අහිතකර ලෙස බලපෑවා. අපි ලෝකේ සමහර විදියට අපි ඇත්ත වශයෙන්ම ලෝකේ මූල්‍ය අරමුදල හෝ ලෝක බැංකුව කියන ආකාරයටම අපේ වාගේ රටක් ගෙනියන්න අමාරුයි. මොකද හේතුව අපි විශාල සහනාධාර ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කරන රටක්. 1948 පෙර ඉඳලම අපේ රටේ මේ සහනාධාර ව්‍යාපෘතිය අපි දිගටම කරගෙන යනවා. මේ නිසා තමයි අපේ ගම්බද ජනතාවගේ ජීවන මට්ටම අපි සෑම ආණ්ඩුවක් විසින්ම ඉහළට නංවලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ දන්නවා අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය වෙනස් නොකිරීම නිසා තාමත් අපේ ගම්බද දරුවන් විශ්වවිද්‍යාල වලින් එළියට එන දරුවන් සූදානම් වෙන්නේ රජයේ රැකියාවකට යන්න. මේවා අපිට තියෙන අභියෝග. මේ අභියෝග මැද්දෙම 30 අවුරුදු යුද්ධයකට පස්සේ ඇති වුණු රටේ යටිතල පහසුකම් වර්ධනය කිරීම සඳහාත් අපිට යම් ආකාරයක ණය බරක් අපිට ලබා ගන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වගේ අපි අමතක කරා නරකයි අවුරුදු 12කට අපි රුපියල් බිලියන 7ක් පමණක් ලබාගෙන තියෙද්දි අවුරුදු 5ක් ඇතුළත අපේ ණය ප්‍රමාණය තවත් බිලියන 7කින් පහුගිය කාලය තුළ අවුරුදු 5 ඇතුළේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ ණය ගෙවීම, ණය ගෙවීම සඳහා මුදල් උපයා ගැනීම. ඒ වගේම අපි කොහොමද අපේ ආදායන ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේ අයවැය උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. අයවැය එහෙම් පිටින්ම උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ එකම බදු ප්‍රමාණයක් මුළු අවුරුදු 5 පුරාම තබා ගන්න.
ඒ වගේම හැකිතරම් දුරට අපේ කෘෂි කර්මාන්තය ආදී කර්මාන්තාංශ අපනයන කර්මාන්ත බවට පත් කරන්න අපිට ඉඩ කලස. මොකද අපි ඇත්තම කතා කරුවොත් අපේ ග්‍රාමීය පළාතක මන්ත්‍රීවරයෙක්ට මම මේක ආර්ථික වශයෙන්ම නේ මගේ අත්දැකීම අනුව මම කියන්න කැමතියි. අපේ ගොවි ජනතාව අපේ රටට අවශ්‍ය කරන ආහාර ද්‍රව්‍ය බොහෝ දේ මේ රටේ හදනවා. එළවලු වර්ග, සමහර පළතුරු ඒවා අවුරුද්ද පුරාම අපිට තිබෙනවා. අපිට ඊටාම ඉහළ වී අස්වැන්නකුත් තිබෙනවා. ඒ වගේම අතුරු භෝග අපි විශාල වශයෙන් නිර්මාණය හදනවා. ඉතින් මේවා දැන් අපිට තියෙන්නේ එක තලයක තියලා ඉහළ මට්ටමේ අපනයනයන් ලෙස අපිට තල්ලු කරන්න පුළුවන් නම් අපේ රට මම හිතනවා අපිට පැහැදිලි ලෙසම අපේ මේ ඉලක්ක කරා එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඇත්ත අපිට අසීරු ඉලක්කයක් තියෙනවා. ඒ ඉලක්කයේ විශේෂයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා මේ කොවිඩ් වසංගතය නිසා අපිට මොනක් නෙවෙයි. මුළු ලෝකෙටම බලපාලා තියෙනවා. නමුත් ඒ එක්කම අපිට යම් යම් අවශ්‍යතාව හැකියාවලුත් ඇති වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම වෙනත් රටවල් වලට ලැබෙන සමහර ඇනෝම් අපේ රට ලබා ගැනීම නිසා අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අපේ අපනයන වැඩි කරන්න. ඉතින් මේ සඳහා අපිට කළ යුතු වැඩක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපේ ගුවන් යාන බලෑනියේ මේ බඩුගෙන යන ගුවන් යාන හුඟක් අඩුයි. කීපය අපිට තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ බඩුගෙන යන ගුවන් යාන මගින් පුළුවන් තරම් දුරට අපේ ඈත පෙරදිගට එහෙම නැත්නම් ඇමරිකාව වගේ රටවල් එක්ක අපේ තිබෙන වෙළඳ සම්බන්ධතා දියුණු කරන්න. ඉතින් මේක විශාල වැඩක්. මේක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි අපි පිළිගන්නවා. කවුරු හරි කියනවා නම් මේක ලේසි වැඩක් කියලා ඒක අපි පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් ඇත්තටම මෙවැනි විශාල උනන්දුවක් අපි ඇති කරගත්තා. අපිට මේකට ගැලවුමක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ සඳහා අපි විශේෂයෙන් අපේ සෞඛ්‍ය අංශය පුළුවන් තරම් අපි සූදානම් කරන්න ඕනේ. විශේෂ කොවිඩ් වසංගතයේ රට තුළට පැතිරීම වැළක්වලා පුළුවන් තරම් රටේ ජනතාව මේකට සම්බන්ධ කරගන්න. ආණ්ඩුවකට ඉස්පිරිතාල හදන්නත් පුළුවන් වෙන දේවල් කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් ජනතාවගේ සහාය යම් ප්‍රමාණයකට අවශ්‍ය වෙනවා ඒ කටයුත්ත කරන්න. මේ හරහා තමයි මම හිතන්නේ අපේ මේ මූර්ත ආදායම කොයි විදිහටද අපි වැඩි කරන්නේ, ඒක කොහොමද අපනයන ආදායම හරහා අපේ රට ළඟා කරන්නේ. ඒ හරහා මේ අපිට තියෙන ගැටලු, ඒ කියන්නේ උපකල්පනය කරන මට කලින් කතා කරපු මහත්මයා කියන විදිහේ උපකල්පනය කරන කරුණු සම්බන්ධයෙන් අපි කොහොමද ඒක ඊට වඩා පහළ අගයකට ගෙන්න අපි පුළුවන් තරම් ඊට ප්‍රස්තාව ලබා ගන්න කියන එක තමයි මම හිතන්නේ මේ වෙලාව අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. මේ අයවැය කියවීමේදී අපිට පේනවා ඒ සඳහා දීර්ඝ ගමනක් යන්න මේ අය සූදානම් වෙන මට දන්නවා ලංකාවේ අයවැය ගණනාවක් අපි 75ක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. 75 ඇතුලේ ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳවම වැඩිපුර කතා කරපු අයවැය මේ අයවැය හැටියටයි මට සලකන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද අනිත් ඒවා හුඟක් වෙලාවට පඩි වැඩි කිරීම, සහන ආධාර ලබා දීම මේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරලා තිබුණා. උනත් මේක ඉන්පොඩක් පැහැරට ගිහිල්ලා අපේ කොහොමද ආර්ථික වර්ධනය ඇති කරගෙන අපේ තිබෙන මේ ගැටලු වලට මේවා කළා අපේ ණය ප්‍රමාණය අඩු ගන්නනේ ජාතික ආදායමෙන් 70%කට අපි අඩු කරන්නේ. කොහොමද අමාරු කාර්යයක්. නමුත් අපි කොහොමද ඒක කරන්න කියලා අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. මට අද වාගේ මතකයි ගිය රජයේ ඉන්න කාලේ හම්මන්තොට වරාය අදුගිවිසුමක් යටතේ ශ්‍රී ලංකා චීන හවුල් සමාගමකට පැවරීමේදී ඒ ලබාගත් මුදල් ඒ වෙලාවේ ප්‍රකාශ වෙලා තිබුණා ඒක ණය සම්පූර්ණයෙන් ගෙවන්න තමයි පාවිච්චි කරන්න කියලා. නමුත් දැන් අපි දන්නවා එහෙම ණයක් ගෙවලා නැහැ කියලා. ඒ නිසා ඒ ණය ගොන්නත් මේක ඇතුළට වැටලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි වත්තත් බද්දට දුන්නා. අපි තාම ඇස්සට දත නියෝන තත්ත්වයට වත් වෙලා තියෙන නිසා නිවැරදි කළමනාකාරීත්වයක් අපේ ආර්ථිකය ඇති විය යුතු කෙනෙක් ගැන මම අවංකව විශ්වාස කරනවා. නාස්තිකාර වියදම් ඒ වගේම වැඩක් නැති දේවල් පුළුවන් තරම් අඩු කරලා ඉතාමත්ම හොඳ සාර්ව ආර්ථික සුබවාදී දර්ශනයකට අපි ගියොත් අපිට මේ ගැටලුවෙන් මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. මොකද හුඟක් වෙලාවට මේක අපිට පමණක් නෙවෙයි සෑම රටකම මේක බලපානවා. මොකද ඒක සියලු ආර්ථිකයන් එකිනෙකට සම්බන්ධයි. අපි කවුරුත් හුදකලා වෙලා නැහැනේ. හුදකලා නොවෙන නිසා මේ හැම ආර්ථිකයම මේ වාගේම ගැටලු වලට මුහුණ පානවා. නමුත් අපේ ණය ප්‍රමාණය තියෙන වැඩිකම නිසා අපි ඊට වඩා තත්ත්වයකට මුහුණ පාන්න වෙනවා. අපි හරියාකාරව ක්‍රියා නොකළොත්. ඒක තමයි මගේ අදහස. Thomas Studi, Honorable Priyadarshini Appa, Mantri Tumani. Deshal? Thank you, Dhananath. So I think we have pretty much come to the end of that first round of discussions where we had a very interesting range of views. I'm not going to try to summarize all of them, but I think the key points that came across from former MP Mr. Dhananath Mutasa Jaffarji and Mr. Honorable Priyadarshini Appa
were that even though this budget has provided a substantial array of expenditure proposals, there are the same level of revenue proposals are not really apparent. So it's likely that we are going to see some increase in the budget deficit, possibly above what is being expected. Mr. Jafferji quite clearly outlined the risks that entails with regard to implications for the perceptions for global markets and Sri Lanka's ability to continue to finance its debt through access to global markets as well. Mr. Yapa outlined the fact that Sri Lanka is not alone in the challenges with regard to the downturn in the global economy as well. And the efforts and the focus of this budget is really towards trying to build up sectors like the agricultural sector, the domestic industrial sector to drive growth. And to drive growth in order to address the debt problem through the growth side. That is, of course, very challenging. I think we're all aware that that given Sri Lanka's current debt sustainability metrics, growth alone is going to be difficult to really bring down the debt to GDP from an ambitious target towards 70% of GDP through the growth channel alone. So going forward, I think we'll have to expect to see some further fiscal consolidation efforts in order to really provide the confidence to markets as well that Sri Lanka is on the right path from a debt sustainability perspective as well. So with that, let me thank our first participants, Minister Honorable Darshan Yapa, Mr. Murtaza Jafferji, former MP, Mr. Sunil Andunetti. Thank you very much for your insightful comments. So we will now move on to our next segment where we discuss in more detail the expenditure proposals in the budget. But prior to that, let me also just introduce a new initiative that is being taken by the Mantri.lk team here at Verité Research. Those who have followed Mantri will be aware that in 2015, they were tracking the manifesto of then President Maithripala Sirisena. So there is in the current era, Mantri.lk has now taken the initiative to track the proposals that have been introduced by President Gotabaya Rajapaksa as well. So they're doing this in the form of what we call the Gota meter, where we have picked out some of the key policies that are introduced in the manifesto of the president, and we'll be tracking how these are implemented as we go along through the course of the next couple of years. And in this budget as well, the manifesto, the Gota tracker takes a look at many of the statements that are in this manifesto. So we look at, for instance, in this budget to see whether some of the commitments in the manifesto are addressed. And so you can follow this on the website that you can see shared here as well. So with that, I think we can move on to the. So here we have a few examples of some of the commitments in the manifesto. So, for example, achieving an economic growth rate of 6.5% or higher. So we can see that in this budget as well, the estimate for 2021 is 5.5%. So it's coming close to the president's target, given which is also considering the fact that this is going to be a tough year with the COVID-related negative economic impacts. We have a number of other commitments that are being tracked, maintaining a per capita income of 6,500, keeping unemployment at 4%, annual inflation rate of around 5%. That also has been reflected in the budget speech. So you can follow these and other commitments made in the manifesto in our Gota meter tracker that is on Mantri.lk. So with that, I think we can now move on to our next session, where we look at in more detail the 2021 budgeted expenditure proposals, and we try to assess whether the expenditure proposals go towards meeting some of the critical challenges that are faced in the Sri Lankan economy in the coming year.
So for this as well, we have three panelists. We have Minister Honorable Deshal de Mel will join us for the initial part of it. We understand that he does have to leave quite soon for another engagement. We have former member of Parliament, Mr. Vijitha Herath, and former Assistant Governor of the Central Bank of Sri Lanka, Anil Dias Bandaranayake. So thank you all for joining us for this session. And like what we did in our first session, we'll start off with some initial analysis that we have that our team has put together on the expenditure proposals. So Anushan has a couple of infographics that he can share with us on the key sectoral allocations in the budget, and also some of the allocations that have seen the most substantial changes. Anushan, over to you. Thank you, Deshal. So this is an infographic again which shows the sectoral allocation of the government's expenditure. So in this case, we have put the ministries together into different sectors. These were the sectors that was categorized by the Ministry of Finance last year. And we can see again the largest sector, which is the public and financial services, which covers most of the interest payments, and that accounts for the largest chunk. And we can also see the transport sector has been the second largest, with Ministry of Highway having a large component of it. And then it follows with the other sectors. So in order to have a much deeper understanding of what these sectors comprising, you could go into PublicFinance.lk and click on this to expand and have a much better understanding of this. Yeah, I think you also had something on the sectors that had the largest changes. Okay, that's fine. So we can bring that up later. So what I would also want to pick up on this side is that you can see here a number of sectors where there are substantial allocations that are made. So one of the biggest challenges that the economy is going to face in the coming year is how the economy is able to respond to the COVID pandemic and the related impacts to the economy as well. So again, Anushan, I think we have an infographic which we can so that we can bring up later as well. So what I want to start with the panelists. So maybe we can start with Minister Honorable Deshal de Mel. Mr. Yapa, here in terms of the focused responses to the COVID-19 pandemic, what would you see as the budget's main emphasis in terms of responding to the pandemic? Actually, what I have seen in the budget is that we are a country with regard to this epidemic. We have not that dangerous compared to many other countries. We have identified certain clusters, and I think with the help of the public as well as with the help of the other organs of the government, we are doing whatever we can to bring down the caseload. So we are, I think, in the right direction. So if we can control or contain this epidemic to the levels even that we have now, I think we can move forward. So keeping that in mind, the first thing is that how to, now there is two schools of thought. One is that we'll have to close down the economic centers because of this. Other school of thought is that we should open as much as we can, allow the economy to run. I believe that the best course of action would be to isolate certain small pockets and allow the economy to run. Otherwise, we will have enough and more problems. You can't do that. Now, if you take in countries like many Western countries, the country is open and they are running. But here we are doing something else for the first time, that we are identifying the COVID patients, not only COVID patients, but also suspected COVID patients. And we are doing a lot of roundups. We are doing a lot of isolation programs. We are the first in the world to do that. So I think we are in the right direction now. Because of this COVID pandemic, what I can see is that everywhere we have a trade
issues. Now, most of the countries in the West, you can see the free movement of goods is being hampered by this COVID pandemic. It is even China, the biggest country when it comes to manufacturing, then biggest buying countries like America and EU, and also other countries where we import a lot of food items from India or something, some other countries. We all have faced that problem. So what we are trying to do in this setup is to make sure that the economy to run, whatever investments that we invest in certain areas, that to continue with that, and also allow the investors to come in and join with government sector or with the private sector. Tax regime for the next 5 years. So that is very important. And also we have identified now, if we are going to build up or complete the highways that we have promised to do, we will make sure that connecting infrastructure as well as facilities for export purposes, export zones will be set up in those areas, which we have not done before. Then you have the access through those highways back to the places where it can be shipped out, and those are the things we'll have to do. So I don't think there is a lot of avenues have been there now. Now in other days, people, all the public officers have to come to Colombo to get for their workplaces. Now with the new technology, now we have a unique opportunity. Now we can test the new technology that is practiced in other countries. So government officers want to come to the office. Other people also not want to come back to the office, and we want to create a situation where they can do online payments, online businesses, online gathering of information, then giving permits and things like that we can do. So these are the plus points we have. So immediately, even after the COVID pandemic is over, we can continue with that. My argument is development of technology is one area where we have put a lot of emphasis on, and we will continue to do that. And this is also an area we are now somewhat ably do. Now with regard to payments, to customs, to other government agencies. In other days, people have to come and pay, and it amounts to a lot of corruption also. We have seen a lot of corruptions happening in those areas. So now what we are trying to do is to make sure that these things, people must not come in, but through their online payment platform, they can do their payment as well as get authentication of their documentation. So these are the areas that we are doing it. For that purpose, we have, I think, earmarked for a number of investment areas. So we will continue that. So I think this is not a small thing, because we have undergoing a difficult period after so many decades. So understanding that the government is keen and prepared to invest according to a plan, and then make it a viable plan, and then also make sure that our technological advancements that they are in the world can be used for our purpose. So we are a small country with around 21 million people, and we can easily do that. If we have the guts to tackle this and make sure that corruption is completely eliminated, whatever way we can, I think we can move forward with difficulty. I don't say we are in a easy path. We are in a difficult path. We understand. So, but we have to overcome this issue. I think COVID also has shown us a different pathway to many of the problems that we are facing today. Thank you very much, Honorable Honorable Darshanayapa. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. එතුමා මූලික වශයෙන් ප්‍රකාශ කරේ මේ අයවැය වියදම් පැත්තෙන් මේ highways නැත්නම් මහා මාර්ග සහ
අධිවේගී මාර්ග සඳහා යම් මුදලක් වැඩිපුර මුදලක් වෙන් කරලා තිබෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි කලින් පොරොන්දු වෙච්ච පරිදි මේ මාර්ග අවසාන හදලා ඉවර කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ග්‍රාමීය ජනතාවට ලංකාවේ ක්‍රමයක් එක්ක ඉක්මනට ගමන් පහසුව ඇති වුණාට පස්සේ ඒකේ ආර්ථිකයට බලපෑමක් ඇති වෙනවා කියන එක තමයි එතුමා මූලික වශයෙන් ප්‍රකාශ කරේ. ඒ වගේම COVID-19 තත්ත්වය අපි කළමනාකරණය කරගත්තු ආකාරය බැලුවට පස්සේ ඒකත් ලෝකයේ අනෙක් රටවල් වලට වඩා වෙනස් විදියකට මේක කළමනාකාරී කරගත්තු නිසා ඒ සඳහා යන වියදමුත් බලපාන බව තමයි එතුමා ප්‍රකාශ කරේ. මම කැමතියි ඊළඟ ප්‍රශ්න දේශාල යොමු කරන්න විජිත හේරත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමාට ජාතික ජන බලවේගය සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් අපිත් එක්ක මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මන්ත්‍රීතුමා විජිත හේරත් මන්ත්‍රීතුමා මේ අයවැය යෝජනා ගත්තට පස්සේ මේ කොවිඩ් තත්ත්වයට එක්ක ඔබතුමා මොනවද මේ කොවිඩ් තත්ත්වයට ගැලපෙන්න මේ අයවැයේ තියෙන වියදම් යෝජනා ඒ වගේම මීට වඩා දෙයක් කරන්න තිබුණද කියන ප්‍රශ්නෙට මම කැමතියි ඔබතුමාගේ පිළිතුරක් ලබා ගන්න. විජිත හේරත් මන්ත්‍රීතුමා මම හිතනවා අපි ඔබතුමාට පැහැදිලි වෙනවා ඇති කියලා. හොඳයි. අපි එතුමාව නැවත අපේ තාක්ෂණික කාරණා මගහරව ගත්තට පස්සේ Deshal Thank you Dhananath. So let me take that same question. විජිත හේරත් මන්ත්‍රීතුමා අපි ඇහෙනවද පැහැදිලිව? මම හිතන්නේ මයික්‍රොෆෝන් එක මියුට් කරලා තියෙන්නේ මට පේන විදියට ඒක අන්මියුට් අපිට ඇහෙනවද ඔබතුමාට අපිව ඇහෙනවද? මම හිතන්නේ අපිට තාක්ෂණික තත්ත්වයක් තිබෙනවා අපි මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ 75 වෙනි අයවැය. ඉතින් දැන් මෙතන සාකච්ඡාවට ලක් වුණා ණය පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ. ඇත්තටම ගිය අවුරුද්දේ අග වෙනකොට බිලියන 14000ක් අපි ණය වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේ අවුරුද්දේ 2020 තවත් බිලියන 2000ක් ණය වෙලා තියෙනවා. 2021 යෝජනා කරනවා තවත් බිලියන 3000ක්. හරියටම ගත්තොත් 2020 2021 අවුරුදු දෙක සඳහා බිලියන 5000ක් අලුතෙන් ණය ගන්න. ඒ කියන්නේ ට්‍රිලියන 5ක්. ඒතර අපේ ට්‍රිලියන 14ක් වෙච්ච ණයට තව ට්‍රිලියන 5ක් එකතු වුණාම අපේ ණය ප්‍රමාණය තවත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ කොවිඩ් තත්ත්වේ නිසාම මේ ණය ගන්න උනා නෙමෙයි. මේක තමයි පහුගිය අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ අපේ රට ආපු ආර්ථිකයේ ගමන් මඟ. අපි නිෂ්පාදනය, කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය සහ කාර්මික නිෂ්පාදනය මත පදනම් වෙච්ච ආර්ථිකයක් හැදුවා නම් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් චීනයේ කොරෝනා වලින් වැඩියෙන්ම බලපෑමට ලක් වෙච්ච රට. නමුත් ආර්ථිකයේ ලොකු කඩාවැටීමක් ලක්ුනේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝ සමත් වෙලා තියෙනවා කොරෝනා තත්ත්වය පාලනය කරා ඒකත් සාර්ථක පාලනය කරමින් ආර්ථික වර්ධනයත් පවත්වාගෙන යන්නේ. ඒතර අපි මේ වසර තුල කොරෝනා නිසා නිෂ්පාදනයේ යම් පසුබෑමක් එනවා ඒක වළක්වන්න බෑ. හැබැයි කොරෝනා නිසාම ඇතිවෙච්ච ආර්ථික කඩාවැටීමක් කියලා මේක විග්‍රහ කරන්න බෑ. මේ දිගටම ආපු ණය මත යැපෙන ආර්ථිකයක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක දලදේශීය නිෂ්පාදිතේ දැනට ගත්තොත් 87ක ප්‍රතිශතයක්. ඒතර බංග්ලාදේශය වගේ රටක් 35යි. ඒතර අපි කොයිතරම් පල්හැද ඉන්නේ කියන එක පැහැදිලි. මේ යන විදිහට ගත්තොත් මේක අඩු කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම මේක තව 100 GDP එකෙන් 90කට 95කට විතර වැඩිවීමක් තමයි වෙන්න පුළුවන්. පහුගිය කාලේ 70 ගණන් වලට GDP එකෙන් මේක අඩු කරලා පෙන්නුවා. හැබැයි ඒ පෙන්නුවේ ආණ්ඩුව ඩිරෙක්ට් ලෝන්ස් ගන්නව වෙනුවට බැංකු හරහා එයාලංකා එක හරහා සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක ගැරන්ටි එක දීලා ලෝන් ගත්තා. එතකොට GDP එකේ ප්‍රතිශතයක් විදිහට ඒක අඩු කරලා පෙන්නුවා. මේ වගේ ඉලක්කම් හරම තියෙනවා. අද ගත්තත් මේ අවුරුද්ද තුල නිෂ්පාදනයේ මෙට්‍රික් ටොන් 50000කින් වැඩි වුණා කියලා කියනවා. ආණ්ඩුවේම මූල්‍ය වාර්තාවේ ඉතා පැහැදිලිව තියෙනවා 2020 විනිෂ්පාදනය වැඩි වුණා කියලා. හැබැයි in practical අපි ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් අද රටේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ හාල් අර්බුදයි. හාල් මිල වැඩි. ආණ්ඩුව ගැසට් 5ක් නිකුත් කරත් හාල් මිල පාලනය කරගන්න බෑ.
එතකොට මේ සංඛ්‍යා ලේඛන සහ මේ අයවැය තුළ ඉදිරිපත් කරන සමහර සංකල්පීය අදහස් ප්‍රායෝගික තලයේ නැහැ. දේශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කරන එක හොඳයි. හැබැයි අපි ප්‍රැක්ටිකල් ගියොත් ගම්මිරිස් පිළිබඳව තියෙනවා. දැන් අද මේ ඉදිරිපත් කරපු අයවැය තුළ දේශීය කෘෂි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම ඉලක්ක කරගත්ත අපේ අපනයන භෝගයන් වෙච්ච ගම්මිරිස් කුරුඳු කරාමු නැටි ඒ අපනයන වැඩි කිරීම සඳහා ඉලක්ක තියෙනවා කියලා තියෙනවා. නමුත් ප්‍රායෝගිකව අපි ගම්මිරිස් අපේ අපනයන වැඩි වුණාද? ඒ ආදායම වැඩි වුණාද? දැන් මේ ආණ්ඩු වෙනසෙදී දීපු එක ප්‍රධාන පොරොන්දුවක් තමයි බලයට ආවට පස්සේ ගම්මිරිස් මිල වැඩි කරනවා. හැබැයි පහුගිය කාලය තුල වර්ල්ඩ් මාකට් එකේ අපේ රට අපේ ගම්මිරිස් වලට ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයක් එක්ක ප්‍රැක්ටිකලි 2021 අපේ ගම්මිරිස් අපනයන ආදායම වැඩි කරන්න බෑ. නමුත් ඒක වචනයක් විදිහට වාක්‍යයක් විදිහට බජට් එකේ තියෙනවා. ඒ නිසා කෙටියෙන් ගත්තොත් ඇත්තටම කෘෂි නිෂ්පාදනයේ වැඩි කිරීම ඉලක්ක කරගෙන යෝජනා ඉදිරිපත් කරන එක හොඳයි. නමුත් ඒකෙන් මේ තියෙන ක්‍රයිසිස් එකට ඒක සොලියුෂන් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ ණය ප්‍රමාණය ගත්තොත් ඊට වඩා ලොකු එකක්. ඉතින් තවත් ට්‍රිලියන 5කින් මේ අවුරුදු දෙක ඇතුලේ ණය ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා කියන්නේ අපේ චේන් එක තවත් මේ ඉකොනොමික් වැටිල්ලේ චේන් එක තවත් දිග්ගැස්සෙන එක. දැන් ඇත්තටම දැන් මේ මෑත කාලේ ගත්තොත් කරපු ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අලුතෙන් මුදල් අච්චු ගහන. අනිත් එක තමයි ණය ගන්න එක. මුදල් අච්චු ගහන එකයි ණය ගන්න එකයි තමයි එකම සොලියුෂන්ස් වෙලා තියෙන්නේ මේ තියෙන ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකට. ඉතින් ඒක මේ තියෙන කොරෝනා තත්ත්වය නිසා මුහුණ දීපු ආර්ථික අර්බුදේ ගොඩ ගන්න සමත් වෙන එකක් නෙමෙයි. මේක තවත් ප්‍රශ්නකාරී වෙන තැනකට තල්ලු වෙන එකක්. අලුතෙන් යෝජනා කියලා මේ කොරෝනා තත්ත්වය නිසා ඒක පියමන් කරලා රට වෙනස් කිරීම සඳහා වෙච්ච එහෙම යෝජනා මේ අයවැය තුල ඇත්තටම නැහැ. සෞඛ්‍ය අංශේ පෞද්ගලික අංශේ යම් සමහර බෙහෙත් ඒ වගේම සෞඛ්‍ය උපකරණ ගෙන්නන අයට බදු සහන ලබා දීම සහ ඒ අයට ඒ මුදල් පියවීම සම්බන්ධයෙන් බැංකු ණය ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් යම් යෝජනා තියෙන එක ඇත්ත. හැබැයි ඒක ඇවිල්ලා අර සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න කීප දෙනෙකුට පමණයි. එහෙම නැතුව මේ කොරෝනා නිසා ඇති වෙලා තියෙන නිෂ්පාදනයේ කඩාවැටීම වෙනස් කරන්න අලුත් යෝජනා ඇත්තටම මේ අයවැය තුල දකින්න නැහැ. බොහොම ස්තුතියි විජිතේරත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමනි. Deshal. Thank you, Dhananath. So before we go to our next panelist, Anila, I just want to go back to Anushan. So Anushan, I think you have an infographic that can show us the key ministries where the largest changes in allocations have taken place. Yes, Deshal. So this infographic actually shows the key ministries where there's been a change in allocation compared to 2020. So we can see highways, the allocation has increased more than 100 billion, and the next defense, and then public services and provincial councils. And actually going down, so this is in an order from largest to the smallest. So we can see the ministries again which has reduced allocation. So highest allocation has been reduced for Ministry of Finance and Ministry of Power, Ministry of Transport, and we can also see Ministry of Health. Also there has been a small reduction in the expenditure compared to 2020. Thank you, Anushan. So that ties in nicely with what I want to refer to Anila. Anila, thanks for joining us. So here in a pandemic year, it seems somewhat counterintuitive that we have a reduction in the health expenditure. What is your take on this, and what were your views in terms of the proposals that are outlined in the budget in response to COVID, and what do you think could be done in a different way? I have to agree with Mr. Heran that I really don't think this budget is going to address the issues we have. My initial take of the little time we've had is that it's almost like the budget was prepared assuming that the COVID situation would have been resolved the way, soon and by 2021, and that there has been no
recognition that we are in a situation where we have to accept through COVID, it could be anything else, how fragile global connectivity is. And by this I mean, our trade, movement of people, the tourism sector, migrant remittances. It's a different world. So that I would have expected a really hard look at our whole economic model and new thinking and a paradigm shift to a situation that can address things similar to the pandemic, where everything we have been used to, economic activities in the domestic market also, all the activities that can no longer take place for some time because of this pandemic. So where is Sri Lanka? And before that, we had a situation where, there's all this talk about increasing this and that for and training people, but we are losing our people at 200 to 300,000 a year just through the Bureau of Foreign Employment. And others are going the professional. So we are in a situation where we have a virus that has not been brought under control and a looming economic crisis that the other speakers spoke about. We also have citizens dissatisfied with opportunities and wages, leaving for greener pastures. We have businesses dissatisfied with inconsistency in policy direction, cumbersome procedures. They are also investing elsewhere. We have very irresponsible environmental degradation. I mean, I was shocked to see 350 billion for defense, another 350 billion for highways, and provincial councils which don't even exist. Admittedly, some of that budget is for education and health, and 2 billion or something like that for the environment. It's so unrealistic. And when and even the health, I noticed in the budget speech, I couldn't read the whole thing. They've said, we are addressing COVID by setting up maternal and child health clinics and some, broad statements. This budget is not addressing the fundamental problems of this country. These export villages, these are things that were tried in the 80s and 90s. There must be some structural plan for the country. You have to address in this budget the short-term problems of as you said, the socioeconomic. You have to have some handouts for people who don't have incomes because of the COVID, they can't get to work. The people who were hovering on the poverty line who are now pushed below, you have to see to food, medicines, and toiletries for people to live. Nothing else is relevant if they can have those three and money to buy those things. You have to see to the health things. I'm glad Mr. Yapa explained how they are trying to isolate and allow the rest of the economy to go. So this budget is, is it serious? When you look at the past history as the budgets are put out, we have all these seminars, over and over again, and then the budget is forgotten. I think Verité has done work. 30% of promises, not even 30% kept in 2019, 2018, it was something like that. So, nobody is taking these budgets seriously. There's a committee on public finance. So in your answer, I really don't think the socioeconomic conditions in this country are being seriously addressed. Labor market reforms, education reforms, there are some very superficial things put in the budget speech. So I'm really very sad, because I would have thought that, you have a crisis at hand. It's a time to rethink, reanalyze, and come out with some new thinking, not the same old rhetoric, So. Thank you very much, Anila. So that ties in quite well with the next question that I wanted to ask. I'm glad that Dr. Harsha De Silva has joined us as well at this point. So I want to direct this question to him. So social protection is another important area that the budget would need to address in the context of recovery or response to the COVID pandemic. We've seen the employment rates declining in the first half of 2020, and there's no doubt that there will be further stresses on the job market as well. Now, in the budget, there is a proposal where a COVID unemployment insurance fund would be set up, which would be financed by 0.25% of turnover from companies with employing more than 50 people. So it seems like there is a revenue measure that is being addressed here.
Dr. De Silva, I just want to get your views on whether this kind of insurance scheme would have some kind of would be in some way sufficient to address the issue of unemployment resulting from COVID, or whether there are alternative ways of addressing this and other social protection related issues. Harsh, I think you're on mute. Is that okay now? Yes, please. Okay, sorry I'm late to join. We just finished our group meeting in Parliament. I just heard Anila and part of Vijita. I don't know what the others said, but I feel as if this was written from, by someone from another, parallel universe. Because it does not address the main issues, the fundamental issues. I mean, I had thought they will spend quite a bit of time trying to tell the people what they plan to do to get this economy out of the rut it has fallen to, not only because of all what has happened in the past, but particularly due to the pandemic. I was honestly surprised that there was hardly anything in the budget to deal with getting the economy back from the current situation. So that is one of my main observations. And the other, obviously, is our debt issue. What are we going to do? How are we going to deal with it? It seems to have been completely ignored. So therefore, I find this very unusual because I had expected the finance minister to address these main challenges. In answering your question about this 0.025% unemployment insurance plan, I don't know how much it will bring in. And honestly, there needs to be a lot more emphasis on dealing with this issue, like I said at the beginning. And for one, the numbers here are totally unrealistic. The revenue figures, even if you go by their own estimates from 2020 to 2021, you're looking at almost a 28% increase in nominal tax revenue. But if you look at what the realistic outcome would be for 2020, which is about perhaps 1,350 billion in revenue, to go to 2,030 billion in revenue is almost a 50% increase in government revenue. So I don't know how they are going to, make that happen. So I'm actually quite disappointed that the government, a lot of people had a lot of hope that the Gotabaya Rajapaksa plan would address the main issues, but he has not been able to do so. Deshal, මම ඉක්මනටම සිංහලෙන් මේ පිළිබඳව කෙටි සාරාංශයක් සපයන්නම්. විශේෂයෙන්ම අන්ලාඩෑස් බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ප්‍රකාශ කළේ මේ අයවැය තිබෙන ප්‍රශ්නවලට සාධාරණ සහ ගැළපෙන පරිදි පිළිතුරු සපයන අයවැයක් ලෙස එතුමිය නොදකින බවයි. විශේෂයෙන්ම වියදම් වෙන් කිරීමේදී අවශ්‍ය දේවල් වෙනුවට අනවශ්‍ය ඒ කියන්නේ මේ පවතින කොවිඩ් තත්ත්වයත් එක්ක ගැලපුවට පස්සේ වියදම් කරන්න ඕන දේවල් වලටද මේ වියදම් වෙන් කරලා තිබෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නය තමයි එතුමිය පැන නැගුවේ. විශේෂයෙන්ම සමාජ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නය නිසා ජනතාව අපහසුතාවයට පත් වෙලා තිබෙනවා, රස්සාවල් නැති වෙලා තිබෙනවා, කාන්තාවන්ගේ සුරක්ෂිතතාවය ගැන ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් වියදම් කරපු මේ වැය ශීර්ෂ සාධාරණද කියන ප්‍රශ්නය තමයි එතුමිය මූලික වශයෙන් පැන නැගුවේ. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා මහත්මයාත් ප්‍රකාශ කළේ මේ පවතින තත්වයට ගැන හිතලාද මේ අයවැය ඉදිරිපත් කරේ කියන ප්‍රශ්නය තමයි එතුමත් පැන නැගුවේ. විශේෂයෙන් මොබහපු ප්‍රශ්නෙට මේ 0.25ක
නැත්නම් අපි කියන්නේ contribution එකක් දායකත්වයක් COVID unemployment නැත්නම් විරකියාවෙන් පෙළෙන අයට යම්කිසි දීමනාවක් ලබා දීම සඳහා 0.25ක සෑම 50 දෙනෙක්ට වඩා වැඩි දෙනෙක් නියැලලා ඉන්න ව්‍යාපාර වලින් ඔවුන්ගේ ආදායමෙන් 0.25ක අපි කියන්නේ contribution එකක් නැත්නම් දායකත්වයක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් එතුමා ප්‍රකාශ කරේ ඒකෙන් කොච්චර මුදලක් ලැබෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ වියදම් සහ බැලුවට පස්සේ දල වශයෙන් මේ ආණ්ඩුව තවත් මේ වියදම් ආදායම තව 50කින් විතර වැඩි කරගන්නට අවශ්‍යයි. මොකද සරලව මේක සමාන්තර මේ විශ්වයේ ඉඳලාද මේ අය ඉදිරිපත් කරේ කියන ප්‍රශ්නය තමයි හර්ෂද සිල්වා මැතිතුමා යොමු කළේ. Deshal? Thank you, Dhananath. So we're down to our last 15 minutes or so of our event. So it's a good time to move into the final session where we go in deeper into a discussion on revenue. At this time, I'd like to thank MP Honorable Verité Research for joining us. And to now welcome in Member of Parliament Mr. Vikramaratne, and to welcome back former Chairman of COPE Mr. Sunil Handunethi to join us for the final discussion. Before that, we do have another update from what we have on the GOTA meter. So as I was saying, the GOTA meter is tracking the commitments made in the manifesto of Gotabaya Rajapaksa. So in this as well, there are a number of commitments that were made with regard to taxation. So, for example, steps being taken to reduce the import taxes on raw materials and import goods. There was some reference to this, I believe, in the budget speech as well. And there are a number of other proposals that are in the manifesto. For instance, the fact that the tax proposals that were brought in November-December 2019, that they will be maintained for a 5-year period. That was also alluded to in the budget speech. And there are also a number of commitments in the manifesto with regard to driving efficiencies in state-owned enterprises and other ways of addressing non-tax income and improving efficiencies as well. So once again, I urge you to follow the GOTA meter on the monthly.lk platform. We will be continuing to track the progress on the promises in the manifesto. So the final section we want to touch on in today's event is on revenue. So Dr. De Silva also alluded to previously some of the challenges on the revenue side, and here we want to just go into a little bit more detail of some of the revenue proposals and the overall plan with regard to revenue. To start with, we have an infographic on the overall snapshot of the revenue proposal. So Anushan, if you could show what we have on that. So this infographic actually captures the revenue proposals that was proposed in the 2021 budget. So these are the key revenue proposals that was mentioned in the speech, which includes VAT will remain at 8%. And introduction of a single goods and services tax on numerous goods on alcohol, cigarette, telecommunication, betting and gaming and vehicles. And a system, e-filing system where all companies could file taxes online. And also an establishment of a tax appeals court to resolve tax appeals. And also it also has proposals such as abolishment of withholding tax and exemptions of sectors such as farming, fisheries, and livestock from being paying tax. And it also has introduces a large taxpayer unit to strengthen the tax administration. And it will also mentions ways in which legal provisions actions will be taken against tax consultants and auditors that certify fraudulent tax reports. So these are the tax proposals that we were able to track through 2021 budget. Thank you very much, Anushan. So I think what is clear here is that
the broad tax policy changes that were introduced in November and December 2019 have pretty much been kept in place. There aren't any significant reversals on the changes made to VAT, to income taxes, and so on. And there are no major new taxes that are proposed. Most of the proposals on the budget with regard to revenue seems to be on the administrative side. But at the same time, there's an expectation of a significant increase in overall collection. So from something like 1.5 trillion rupees to more than 2 trillion rupees is expected in 2021, which is of course going to be quite challenging, given the fact that we are still in an economy which is affected by COVID, and there is a significant downturn in a number of sectors, including tourism going forward as well. So in that context, whether the government is able to meet the revenue targets that are being set is certainly going to be an open question. So I'd like to get the views of Member of Parliament Mr. Eran Wickramaratne on his views with regard to the revenue measures that have been discussed in today's budget proposals. I think you're on mute, Mr. Wickramaratne. Thank you. I was waiting for the revenue measures, but I didn't see any in the budget. Normally, when you go for a budget speech, you are waiting for the revenue measures, in the speech, because you have the appropriation bill with you, and then you wait for it, and it never came. So if you look at the summary of this, right, they say that taxes on external trade will go up from 400 billion to 530 billion. And we all know that these taxes mainly comes from imports, and imports have been restricted, right? So how is it actually going to increase by another 130 billion? These numbers are just nonsense. Then you have taxes on basically on goods and services, right? And it's supposed to go up from 631 billion to 823 billion. We all know that VAT has come down from 15 to 8%. So maybe this GST, which was not properly spelled out, is actually going to bring this huge increase in revenue. Income taxes, only 50 billion difference, and they're keeping it slightly up. Again, the same, as you mentioned previously, the same taxes as we had in 2019 are the taxes that are there. So if you take it as a whole, right, it says that they will get, they had estimated 1,588 billion, right, in 2020, and then it's going up to 2,029 billion. The first issue is this 1,588 billion. I don't think is even going to be 1,200 billion, maybe 1,200, 300 billion. So there is going to be a shortfall of maybe 300 billion just there. Just in that number, there's going to be a shortfall of 300 billion. So if you actually take that, then, and you are saying that your revenue is going to be 2,000 billion, right? You are basically talking of a huge jump, maybe a revenue jump of 40-45%, a revenue jump. Now, if you go and look at the history of revenue increases over the last 20 years, right, you will see that it has increased by 4%, 7%, 10%. In one exceptional year, in 2015, it increased by 20% because we had some exceptional taxes. Then after it was about 14% and about 10%, right? So this is just so ridiculous. These numbers are so ridiculous. I welcome all the proposals in terms of, e-filing, tax efficiencies, lots of administrative things that they had suggested that they want to do on improving the tax system, which I think we should actually welcome, welcome those proposals. Then on state-owned enterprises, as you know, lots of money is go there on state-owned enterprises. There's an interesting line in the budget which said that the government is more flexible in looking at non-strategic state-owned enterprises. So you have to read into it, because generally the philosophy of this budget was very inward-looking. We are looking at our markets, we are looking at our agriculture, we are looking at our manufacturing, right? And it is very, very inward-looking
in everything it said. And then you had this on state-owned enterprises saying that, but non-strategic ones, maybe I'm reading into it that we can dispose of the non-strategic ones. Or in one way, look at it, you can cut the cost on the non-strategic SOEs, which I would actually welcome if that's what's actually meant there, because you can't just go on funding these SOEs. We have much bigger problems than it's made out. There isn't any really word about any particular state-owned enterprises. Like, it'll be very interesting to know what they're going to do with Sri Lankan Airlines. Very, very interesting, right? Nobody has said anything about Sri Lankan Airlines. I would like to know whether it's a strategic enterprise or it's a non-strategic enterprise. So these are some of the issues. Then tax increases were not there. Tax concessions were talked about, right? And so that's why it doesn't really jive. It doesn't really jive with the increase in revenue. And unfortunately, when I look at tax from an equity point of view, those tax concessions that have been given right to basically capitalists, but I would call them, it's more likely to go to crony capitalists, to build a crony capitalist system. I was shocked and surprised to see in a budget speech, the Prime Minister of the country, who's also the Finance Minister of the country, saying in a budget speech that, there are monies that people have hidden away, both locally and internationally. And therefore, they could make a declaration and at a reduced tax that we will be attracting it. And I think that's not a very good signal to have something like that actually being said by the highest ranking politicians in this country, because it is basically, it strengthens my view about helping crony capitalists. You see, you're not only helping them with lower taxes, you're also, by saying this, you're encouraging people to work outside the legal system. If people have hidden money outside the law, violating exchange control, you see, what is our really response when people actually break the law? So I think that there are lots of issues that have also come up in this budget, which we should look at, right? Because the wrong signals might go into the market, even for money launderers. And we know that the Central Bank of Sri Lanka has over the years been tough on making sure that we get off grey lists and that we are internationally acceptable, the way we deal with it. Harsha has a nice saying. He always says that, rather than building walls around the country, we should build bridges around the country. This is what our kings showed us, that we are integrated with the rest of the world. We have traded with the rest of the world. That is the economy we need to build. But this budget came across very inward looking and with lots of questions. Thank you very much, Honorable Vikramratna. මම ඉක්මනටම සිංහලෙන් ප්‍රකාශ කරන්න එතුමා ප්‍රකාශ කරපු දේ එතුමා කාරණා තුනක් පිළිබඳව මූලික වශයෙන් අවධානය යොමු කරා. මූලිකම කාරණේ උනේ මේ අයවැයේදී ආදායම උපය ගැනීම සඳහා කරලා තිබෙන යෝජනා එතුමා ආසාවෙන් බලාගෙන හිටියට ඒ යෝජනා අහන්න එතුමට හම්බුනේ නැහැ. මොකද කතාවේ එහෙම දෙයක් තිබුණේ නැහැ කියන එක එතුමා මූලික වශයෙන් ප්‍රකාශ කරේ. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් එතුමා කිව්වේ එතුමාගේ අත්දැකීම අනුව විශේෂයෙන්ම ආදායම වැඩි වෙන්නේ 4%කින් 7%කින් 2015 සහ ඊට පස්සේ 20%කින් එක වතාවකට ඊට පස්සේ 10%කින් වගේ ප්‍රමාණයකට වැඩි වුණා ඒ විශාල බදු සංශෝධන කරපු නිසා. නමුත් ඊට අමතරව අපේ ආනයන වලින් තමයි 50%ක වගේ බදු මුදලක් අපිට අපේ ආදායමට ආවේ. ඉතින් දැන් ආනයන නවත්තලා තියෙන නිසා මේ බදු මුදල් වැඩි වෙන බවට කරලා තිබෙන ඇස්තමේන්තු එතුමට තේරුම් ගන්න බැරි බව තමයි එතුමා එක පැත්තකින් ප්‍රකාශ කරේ. ඒ වගේම මේ රජයට අයිති ව්‍යාපාර ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් කියලා කියනවා. ඒදී එතුමා ප්‍රකාශ කරේ මේ non strategic නැත්නම් ක්‍රමෝපායක නොවන ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් කියන සඳහනක් කරාට ඒවා මොන විදියටද කරන්නේ, ඒවට අයිති වෙන්නේ මොනවද කියන එක සඳහන් කරේ නැහැ. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් එතුමා ප්‍රකාශ කරේ මේ අයවැය කතාවේදී කෙරිච්ච මේ මිනිස්සු සමහර දේශීය සහ විදේශීය ව්‍යාපාරිකයෝ සල්ලි හංගගෙන ඉන්නවා. ඔවුන් මේ සල්ලි නැවත රැගෙන ආ යුතුයි කියන ප්‍රකාශය වෙළඳපොළ මොන ආකාරයට තේරුම් ගනීවිද, විශේෂයෙන්ම
මුදල් විශුද්ධීකරණය සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි කාරණයක් වලට ඇගිලා තියෙන අවස්ථාවකදී ඒ මොනවා කරන්න බලපායිද කියන එක තමයි එතුමා ප්‍රශ්න කරේ. දශාල ඒක මම ඉක්මනටම කැමතියි අපේ ප්‍රශ්නේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ යොමු කරන්න සුනිල් හඳුන්නෙත්ති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමාට. හඳුන්නෙත්ති හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමනි මම කැමතියි දැනගන්න මේ අයවැය නියෝජනා කරලා තිබෙන බදු ප්‍රතිසංස්කරණ කොච්චර සාධාරණද ඔබතුමාලා නිතරම මේ වැඩ කරන පීඩිත ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා ආදායම වැඩි කරගත යුතුයි කියලා ආදායම වැඩි කරගත යුතුයි කියන එකත් එක මතයක්. නමුත් මේ ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන ආදායම වැඩි කරගන්න ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන බදු ප්‍රතිපත්ති කොතරම් සාධාරණද කොච්චර ප්‍රෝග්‍රෙසිව්ද නැත්නම් කොච්චර නවීනද ඒක කොච්චර මේ තත්ත්වයට එක්ක ගැලපෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ ඔබතුමා කොහොමද දකින්නේ? ආදායම් යෝජනා නොතිබුණා කිව්වට මම දකිනවා එක ආදායම් යෝජනාවක් නිශ්චිත කරලා අවසාන වෙලාවේදී කිව්වා ඒක තමයි අර කළු සල්ලි බ්ලැක් මනි උපයන අයට ඒක දිරිමත් කිරීමේ යෝජනාවක් තියෙන මේකේ උන්ට පුළුවන් නම් ආදායම ගේන්න පුළුවන් මේ 100ට එකක් විතර ගෙවලා දියුරු ප්‍රකාශකින් ඒක අනාවරණය කරාට පස්සේ පිළිගන්නවා කියන යෝජනාව. ටිකක් බරපතල යෝජනාවක්. මොකද හේතුව දැන් එතකොට අර ආර්ථිකයට පිටින් එන්න කළු ව්‍යාපාර ජාලයක් සුදු කිරීමේ යෝජනාවක් හැටියට තමයි මම මේක දකින්නේ. ඊළඟට ආදායම් බදු සම්බන්ධයෙන් උත් අතරම පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න മന്ത്രിතුමාලා මේක අයවැය විවාදයේදී හරියට පැහැදිලි කරගන්න ඕන. සරල බදු ක්‍රමයක් කියලා කිව්වට උජ්ජලයා ආදායම් බදු ගෙවන වෙනුවට තමන්ගේ ආදායම් බදු ලබන ආයතනයෙන් කියන්නේ වැටුප ලබන ආයතනයෙන්ම බදු කැපිලා යන ක්‍රමයකට සකස් කරන්න යනවද කියන බරපතල යෝජනාවක් හැටියට තමයි මම සලකන්නේ. ඊළඟට සමාගම් වුණත් අර ලියාපදිංචි කර ගැනීම රජයේ වගකීමක් ඇතරම. සමාගම් ලියාපදිංචි කරගන්න යාන්ත්‍රණයක් හදන වෙනුවට ඒක නිකන් නැවත ආදායම් එකතු කිරීමේ ක්‍රමවේදයට ගැට ගහපු එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් ඒක නිසා ඒකෙන් පේන එකම දෙයක් තියෙන්නේ මේ ආණ්ඩුවේ ආර්ථික අර්බුදය තමයි මේ ප්‍රකාශයටපත් වෙන්නේ. ආණ්ඩුවට ආදායම් හොයන ක්‍රමවේද නිශ්චිත නැති නිසා නමුත් අර්බුදයට උත්තර හොයන ක්‍රමවේදයකට තමයි යන්නේ. මොකද අපි කවුරුත් පිළිගන්න වෙනවා අපේ රටේ ආදායම උපයන්නේ තව අයගේ කියන්නේ රජයේ ආදායම උපයන්නේ තවත් අය ආදායම් ලැබුවොත් විතරයි. වෙළඳපොළ සක්‍රිය වුණොත් විතරයි. වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරීත්වය ඇතුලේ විතරයි ආදායම් ආණ්ඩුවට එන්නේ. මොකද අපේ රටේ බදු නොවන ආදායම 10%ක 11ක ප්‍රමාණයක් තියෙන බදු ආදායම තමයි වැඩියෙන් තියෙන්නේ. ඒ බදු ආදායම නිශ්චිත කරගන්න ක්‍රමවේදයක් නැති අර්බුදය ඇත්තටම මේ අයවැය යෝජනා ඇතුළේ හොඳටම පේනවා. ආණ්ඩුව වියදම් පිළිබඳව විශාල පම්පෝරියක් ගහලා තියෙනවා. හැබැයි වියදම් කරන්න ආදායම් හොයන ක්‍රමවේදය පැහැදිලි නෑ. මොකද හේතුව දැන් ආණ්ඩුවට ආදායම් උපයන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක් වැඩපිළිවෙලක් ඇතුළේ නෙමෙයි මේ යෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන කියන එක තමයි පේන්නේ. ඇත්තටම ගත්තොත් අගමැතිතුමත් ඒ යෝජනා ඉදිරිපත් කරේම විශ්වාසයකින් නෙමෙයි වගේ තමයි බලන් ඉන්නකොට අපට දැනෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. මට මේ හිට මන්ත්‍රීතුමා. දේශා. Thank you, Dana. So we have two quick infographics that we want to show that touch on some of the points that were raised earlier. One was the challenges with regard to raising revenue compared to the what we have seen in the past, and then soon after that we have an infographic that shows the relationship between trade restrictions and revenue collections. Anushan, over to you. Okay, so this infographic actually shows like the budget promises that were made previously in previous years. So this shows in 2019 how certain budget promises that was made in the budget speech, and it shows the number that has been fulfilled and what has been broken. So we can see 32% has been fulfilled, while most of it is undisclosed, that is not released to the public. So this is based on our budget promises studies, and I would next move on to how certain policies such as import restrictions affect our tax, the level of tax revenues that we can earn. So we can see again from this infographic where the government introduced an import restrictions and allowed
which prohibited certain goods into the country. So this was put in place in April, and we can see from April onwards the amount of tax revenue that could have been collected otherwise, which could have been collected, or which was collected in 2019 compared to 2019. The 2020 tax revenue collections has been much lower. So this is mostly import taxes. Taxes on international trade has reduced by 37% from April to July in 2020. Thank you, Anushan. So I think that ties in with one of the points that was made by MP Eran Wickramaratne as well. I want to raise two last points, one to Anila and then finish up with Dr. Harsha De Silva. Anila, I'd like to check with you in terms of, in your experience in working in policy in Sri Lanka, what measures could have been considered to really to bridge this budget deficit in a more substantive manner? Two. One, on the actual revenue side, I think they made a very critical mistake in removing the withholding tax, and I think even the pay, because that would have helped the cash flow as well, because you have the withholding tax coming in at a regular basis, and you have a lot of people who are retired who don't even have tax files because most of their income comes from interest, and that 10% or whatever it was always available to the government. Now they have removed that, and those old people are not going to start, by the time they realize they have to pay tax and start their tax files, or the Indian Revenue fines them. So the amount of tax that came in from the withholding is, a lot of it will be lost forever, except those of us who understand these things and will be filing. So I think that was a critical mistake. Then on the revenue side, I think there are things that should have been done long ago, where, if you look at the electricity tariff, transport fares, they are ridiculously low. And, we can't, on the one hand, we need to give the welfare benefits to the people who need them. But we don't need to keep these things at rock bottom level, when a little increase at the low end will get you a lot of, let's say, the lowest electricity fare. So there are non-tax revenue possible from some of the government entities which are all running at losses that can be put in. Some of these are bitter pills to take, but you need to do this. So I think a few things. One is that we need to look at the non-tax revenue potential available from, say, the utility sector and some of the other SOE type things, what could be earned for the government. Second is these very easy cash flow helping taxes that were very foolishly, I thought, absolutely foolishly removed. And now I think there's too much pride to bring them in. Thirdly, I had another point, and I can't remember what it is. That's right. Raising awareness among the people, all these things about using technologies, useless in an economy where 60% of the people are in the informal sector. You have 1.5 million in government, another 2.5 million who are in the formal private sector and have EPF, ETF. The rest are all in the informal sector, where they don't have a structure. Some don't even have bank accounts. So how are you going to bring these people into the tax net through all this high IT, this withholding at the point of contact, whether if anybody pays a lawyer's fee or a doctor's fee, you have to capture the tax at that point. You can't leave it to an economy where it's all in the informal sector and talk about these high-tech things. I mean, I was involved in a project for technology related. Half the local government networks in this country do not work. It was a huge disaster. You could not get information from the periphery to the center because the networks were not working. So there's a huge amount of work that has to be done. I noticed they are putting something into technology, and all these things have to be planned through, and the systems are not in place to do some of these things. Airy-fairy talk in these budgets is useless unless you have thought it through and you have a method that, follows the process
analyzing the information, doing the links. Inland revenue has to be linked to all these people. There's a lot of work, and I don't see any of that hard stuff in any way reflected in the budget. And I kind of agree with Mr. Hunt that it's almost like the Prime Minister, when he was delivering it, didn't really have confidence in what he was saying himself. So I think the two key points are, look at the non-tax revenue that is possible, even if it means increasing utility rates at the lower end of the spectrum, where for a little amount you can get a lot of revenue in. And second, you have to put in the tax collection at the prior to the transaction, like the withholding, or like we have stamp duties on those kinds of techniques will enable the government to collect revenue in a country where this informal sector is so large. Thank you very much, Anila. So my last question I want to pose to Dr. Harsha De Silva. You were supposed to join us for the session on macroeconomic outlook and its sustainability. But I think since you were not able to comment there, I'd like to just ask you, so given the discussion that we've had on the challenges on revenue, the likely implications of that for the budget deficit, what are your thoughts in terms of how this budget is going to have ramifications for Sri Lanka's debt sustainability in the coming years, which is going to be quite challenging, particularly in terms of our external debt refinancing? I'm a little bit confused. Perhaps somebody here may have an answer. Now we have a VAT, and now they are saying they are going to introduce a GST also for certain industries. How will that work? I mean, practically, can you have two parallel, tax systems? How will that work? Would somebody be able to answer that? So I think we have to wait to get the technical notes. I think as Mr. Handinti also mentioned earlier, my hunch here is that they're going to, for these identified products, cigarettes, alcohol, telecom, and so on, they're going to collapse all of the existing taxes into a single tax. So in those instances, I'm guessing that the VAT will not count. There will not be an excise, but there will be a single GST that applies to those products. But that is just my expectation. We'll have to see from the technical notes how that is actually implemented. Yeah, but I mean, if you take telecom, that is integrated, with so many other areas. So I don't know. I can understand perhaps cigarettes and alcohol, but when it comes to telcos, I don't know how they're going to do it. But nevertheless, the biggest challenge obviously is debt sustainability, and how we're going to meet the massive payments that we need to make in the coming years. Domestic debt is one. And of course, the big issue is the foreign debt. So in that, they have really not addressed the issue. Where are we going to get the revenue to make sure we have cash flow to meet those debt payments? And if you look at, revenue you were talking about, in order to make domestic debt payments, the figure is about 70+% on interest cost alone. So really, it's a big question, and they haven't really addressed it. How they are going to, at least in the medium term, how they are going to overcome this challenge. So to that, Deshal, unfortunately, I don't see how they are going to fix it. I don't see it. Thank you very much, Honorable Harsha De Silva. Mang itaamatma ikmanin saranshaගත කරන්නම් Anla Dash Bandaranayak Mahatmayat Acharya Harsha De Silva
අවසාන භාගයේදී ඉදිරිපත් කරපු අදහස් ඇතරම අනඩස් බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ප්‍රකාශ කරේ බදු මේ ආදායම වැඩි කර ගැනීමේදී මීට වඩා තව ක්‍රම තිබුණා අවශ්‍ය නම් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න විශේෂයෙන්ම අපේ විවිධ පෙට්‍රෝලියම් වලට වේවා වෙනත් දේවල් වලට අපි යම්කිසි මුදලක් අය කරනවා එවැනි දෙයක් අපිට බලන්න තිබුණා විශේෂයෙන්ම ආදායම ගැන හිතද්දී මේ ආදායම ගැන එතුමිය විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්න මතු කරා මේක ප්‍රමාණවත්ද කියලා සහ ඇත්තටම මේ කරපු මේ ආදායමත් එක්ක මේ ආදායම යෝජනා එක බැලුවට පස්සේ මේ වියදම් බැලුවට පස්සේ ඇත්තටම මේ වියදම් එහෙමම කරන්නම බලාපොරොත්තු වෙන එකද කියන එක තමයි එතුමිය ප්‍රශ්න කරේ. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා හිටපු අමාත්‍යතුමා ප්‍රශ්න කළේ විශේෂයෙන්ම අපිට තිබෙන මූලිකම මේ ණය අර්බුදය විසඳා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ගතතර පස්සේ අපිට 70%ක් විතරම තියෙනවා මේ අපේ පොලිය විදියට ගෙවන්න අපිට ලැබෙන ආදායමෙන්. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයක් උඩ ඇත්තටම මේක කොතරම් අපි කියන ගැඹුරට මේක ඇඟට අරගෙනද තියෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නය තමයි එතුමා ඒ වගේම ප්‍රශ්න කරේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ GST එකක් දැමීම පිළිබඳව යෝජනාවක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ ගැන එතුමා ප්‍රශ්න කරා. විශේෂයෙන්ම සමහර තෝරාගත්තු සමහර ශේෂ්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම වාහන සිගරට් සහ ඇල්කොහොල් සහ තවත් ඒ වගේ ටෙලිකමියුනිකේෂන්ස් මේ තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් එතුමා ප්‍රශ්න කරා. ඒ තොරතුරු තාක්ෂණය වෙනත් ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන නිසා මේ බදු ගැන නැවත හිතීම අවශ්‍යයි කියන එක තමයි ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මැතිතුමා ප්‍රකාශ කළේ. Deshal? Thank you very much, Dhananath. So we have run about 12 minutes late beyond what we expected, but I think that is because we had a very rich discussion amongst all our panelists across our 3 sessions. I'd like to thank Honorable Iran Vikramaratne, Honorable Dr. Harsha De Silva, former Chairman of COPE, Mr. Sunil Handunetti, and Anil Ras Bandaranayaka. Thank you all very much for your active participation in this final session, and all the previous panelists as well who joined us, and of course most importantly all of you who joined us on Facebook and on YouTube. I hope the discussion was useful in kind of giving some initial insights and some initial reactions to the budget that was presented just a couple of hours ago. I think as the days go by, the analysis will continue to expand on this, and we will get more insights in terms of how the budget is going to really impact the Sri Lankan economy in 2021 and going forward. I would like to request you to please follow our analysis at PublicFinance.lk. This is a new platform that we are starting. It's still not in its complete stage yet. We expect in the next month or so to have it in its complete stage. But the PublicFinance.lk is a platform that takes a holistic approach to public finance issues in Sri Lanka. So we provide analysis, we provide data, we provide news updates, and the legislation. It's a one-stop shop for all things that you would like to find out more on public finance in Sri Lanka. So naturally, the budget is a critical area of public finance in the annual calendar. So this is why we felt that this is an opportune moment to bring this discussion to you today. So once again, thank you for being with us this evening, and hope you join us for future events like this as well. Thank you.